Добрый вечер всем. Добрый пожаловать на Casadeco, Caselio, Texdecor, презентация. Это только несколько слов, я буду говорить по-русски, после этого я буду по-английски говорить. Welcome for this new presentation. I'm pleased to be with Katya this year to present you the new collection. Августин вас всех приветствует на нашей презентации новой коллекции Casadeco, Texdecor, Caselio. Вот, я буду вместе с ним вести эту презентацию, так как теперь являюсь руководителем направления по данным брендам. We'll start with the fabrics part of Casadeco. Мы начнем с тканей. And we will start with a new collection, so-called Emotion. You have here the first picture of the collection. So Emotion, the really big point of this collection, it is a velvet collection mainly, 100% polyester. Yeah. Первый каталог, с которого мы начнем свою презентацию, называется Ньютон. Это коллекция вельвет, бархат. We took the habit out of the plain collection we are launching to add some design on top of it. Это сборник самых лучших дизайнов вельветов коллекции Casadeco, самых лучших, как однотонных, так и дизайнерских. And you will see through the design we'll see. So this is the collection Emotion. And the first design we can see, it is this moire effect, multicolor moire effect. На этом дизайне вы видите муар. Всеми, наверное, уже забыты, наверное, но сейчас он опять входит в моду. Мультиколор — это именно разноцветный дизайн, разноцветный муар. So you have here all the technical information. Здесь, в принципе, вся информация, не ее зачитывайте, или вам все понятно, будете сами считывать ее, да? То есть здесь цена розничная, конечная для нашего клиента. И, соответственно, уход, тестное стирание, то есть все ткани, которые мы сегодня будем смотреть в этом каталоге, они обвилочные. You're right, I forgot to mention the fact that it's a upholstery collection. So for this velvet moire, we have 5 different colors. 5 различных оттенков представлено в этой ткани конкретно. So we have the white and black that you can see here on the sofa. Белое на белом, черное на белом, то, что представлено на кресле. Some purple, orange, yellow. And we go for the beige on beige, also monochrome. Бежевый на бежевом. And then this last really colorful, where you can even see some stripes on top of it. Обратите внимание, видно полоски разноцветные, сверху он скрыт муаром. Это вот новая такая технология, интересный очень дизайн. You will see, we'll have this moire effect also on wallpaper collection. We'll have a look on that later on today. То же самое мы увидим потом в коллекции обоев. So out of this moire effect, we have also, these velvet stripes, multicolor stripes that you have here. Бархат полоса, разноцветная полоса. So we have 6 different group of color for this design. 6 оттенков в этом дизайне присутствуют. Все мы сейчас их увидим. This purple one. Is everybody seen the collection? Это все видно для вас? Отлично. Ну, потом пустим порядок, вы их посмотрите, пощупайте. Конечно. И у нас тоже вот этот красивый. Here it is for the multi-stripes velvet references. Then we move to what we call plissé effect. I mean, I call it that way, which is probably for people who know already Casadeco. It was from Odeon collection. Уже выходила коллекция, называется Dawn, это большой каталог, и как раз вот этот бархат, он входил в коллекцию Dawn, и здесь он просто как дополнение коллекции бархата. The idea for us was to have this nice combination of velvet all together, and we thought that this plissé effect was really matching with the rest of the collection. Они дополняют друг друга, здесь ткани компаньоны по цвету, по дизайну, то есть да, полоски специально как компаньон добавлены, чтобы вы могли сочетать ткани в интерьере.
beige color, but also in a nice red color, and we finish with the lovely Бархат paper. плиссе называется, ну все вы знаете, все профессионалы. And then, after having a look to those three designs, we have the plain article from this velvet collection, which are of course coordinated to all the velvet stripes, plissé and moire effect that we've seen. Также каталог дополнен однотонным бархатом, для того, чтобы мы могли тоже сочетать с другими тканями, уже с фактурами, с полосками, и по цвету не полностью все подходит к этим тканям. То есть они друг друга дополняют. So here it is for emotion. Just to tell you, we put these references, in fact, this sofa during Deco Off, and it was crazy how many people stopped during the show to take picture of it. And it was also in M-Textile in our stand. А когда была выставка Хайн Текстиль, также на Maison Objet? Да, Deco Off мы идем, но это одинаково место. Данное кресло было выставлено на стенде, и все, кто проходил мимо стенда, все бросались фотографироваться, было просто какое-то сумасшествие, все хотели как бы сфотографироваться, оставить на память себе вот такие вот милые фотографии с этим диваном. То есть всех очень впечатлила эта ткань. So here it is for collection emotion. Коллекция Emotion. Можно порядок пустить? Да, конечно. Второй коллекция, sorry, second collection. In our collection is new tone. Вы будете по-английски, я буду по-русски тогда. So we are into the same idea as we've seen with emotion. The idea is always to bring plain collection together with some, different references. Here we have a linen viscose collection, which is 280. Значит, мы хотим представить вторую коллекцию названия Милтон. Здесь представлены две ткани. Одна легкая, это тюль, и портьерная ткань однотонная. А ширина 2,80. Туль идет 300 сантиметров. 3 meters for the tulle and then 280 for the plains. Значит, это будет 3 метра и 2,80. 2,8. 2,80 ширины вот эта ткань. Viscose linen. So the idea is really to use the linen and the really lovely aspect of the linen, because even if we have a viscose linen, we keep the nice end of the linen. В состав входит вискоза лен, это смесовый состав, он достаточно мягкий на ощупь, хорошо драпируется. And the big plus by having viscose linen is that you can have some cleaning for this fabric, so you can wash the fabrics. Большой плюс того, что такой состав позволяет ткани стирать. Да, и это очень большой плюс для наших заказчиков, которые любят постирать ткани. Поэтому вот, этот состав, его можно стирать, это не шелк. Усадка какая? А? Усадка есть? 2-3%. Высокий, по-моему, нет, потому что у нас большой вискос. 5%. Да. Плюс-минус 5%, но это не всегда 5%, где-то 2-3%, я думаю, точно. Also, for those who already know our range of product, this is the same quality as New York. Такая же ткань абсолютно есть коллекция Нью-Йорк, то есть они повторили ту же фактуру. Нью-Йорк у нас в каталогу нет. Это из Godnazar collection. Ага, вот, ну, теперь представлено здесь. And of course, we keep going, having the idea of linen, and this linen idea, we have really nice pastel and really light color range. Они представили новую палитру данных тканей, мягкие, красивые оттенки, большая палитра, 30 оттенков представлено. This is for the collection Newton. I'll leave you this one. Next collection is Palace. As the name is saying, the inspiration is really the classical palace we have in Paris.
Данное название Palace, ну все, наверное, знают, как это переводится, это дворец, классический дворец во Франции. But the idea, as we are quite a Или young замок, brand, наверное, замок лучше, не дворец. probably, yeah. So the idea was to have some really classical design, but to bring some modern aspect, as you can see on this design, where we have this little metallic effect on it. Мы хотели создать классический дизайн, но в то же время это можно называть стилизованной классикой, поскольку вы видите, вышивка, такой вот здесь металлический эффект создает, получается такой какой-то вот стиль классический, немножко стилизованный, да, то есть не совсем классика, но что-то такое в современность больше. Ну, хотели угодить нашему рынку. And we have also this satin effect on couple of references. Let's have a look to the references itself. Вышивка выполнена на сатине, а вышивка вискоза. So the first design is the one we've seen just here. We have about 7 different colors for this design, which is going from this silver and blue up to the crazy orange and red that you can Разнообразная see here. цветовая гамма, серебристые оттенки, бежевые и вот до такого красивого какого-то кораллового цвета, наверное, там можно назвать. This is for the first design. Обратите внимание, что вот в данном каталоге очень высокие цены, вот, и при этом хорошее очень качество. Плюс классический дизайн практически. The second design is this voile effect, which is 3-meter polyester references. Обратите внимание на тюль 3 метра. And we keep going with this metallic effect, even on the stripes. Эффектом на полосах. Then we go for the little triangle article. That's, I call it that way. Да, такая необычная геометрия с блеском. And also, you know, the metallic effect is really what we can see in all the collection. That could be the thematica of the collection. Odor collection. In this collection, no, in this particular collection, where almost every article is having some metallic effect on it. То есть обратите внимание, что в этой коллекции очень много металлического эффекта, блеска. As you can see here. Ну, как оказалось, клиентам это очень нравится. Этот каталог сегодня чуть не утащили. Then we go for these references 100% polyester, which is having also the satin effect. Это полиэстер, как бы имеет имитацию сатина. Ткань недорогая, всего 47 евро, прошу обратить внимание. Либо так, пока точная ткань, да, смотрите. Бархат. And then we go for what for me is the main references of this collection, this leather imitation, which is in fact cotton viscose references. Самая интересная, наверное, запоминающая позиция в этом каталоге – это вот данная ткань, то есть вот обивочная ткань. You have 45 тысяч стирания, обивочная ткань. And we back to this metal effect I was mentioning Также before. металлический эффект представлен на основе. Different group of color where we Обратите can внимание, какая really, красивая ткань в этом цвете. really see the metallic effect on it. А чью кожу оно имитирует полностью? And also, out of the reference we've seen, I'd like to show you also vertical stripes, which is quite interesting, with the kind of embroidery on top of it. Обратите внимание на горизонтальную полосу, что не так часто встречается в тканях. Очень смотрится уютно, красиво. Also having the satin effect. Тоже сатиновый эффект присутствует. And Прошу you обратить can внимание, see- что здесь, кстати, очень много полиэстеровых составов, то есть это достаточно натуральная ткань. А что? По ширине, 1,40 м. Здесь все ткани 1,40 м. Только у нас вуаль, который 3 Вуаль метров. 3 метра. Да. Туль.
Some more fashion color. I mean, we've seen it a lot. This pink nude that we've seen for about a year and still going really well. And I think it's giving, it's inspired me to make like a, really woman room, something really cozy. Ну, здесь намеки на то, что в этой ткани можно сделать такой нежный цвет розовый, да, грязно-розовый, и почему бы не сделать комнату для, спальню, допустим, для девушки, вот для юной, можно, да, такие цвета очень нежные. Or some more, cosmopolitan atmosphere, like you can see here. Очень современно, стильно, необычно. So this is Palace collection. Then we go for Empire State. Empire State, as you can all understand, the inspiration is really the skyscraper of New York, and we keep going with this tendency, which has been inspired by the movie Gatsby, which is this New York from the 1930s. Все кино смотрели Гэтсби, да? Великий Гэтсби, гламур, шик. Вот они пытались воссоздать в этой коллекции какой-то гламур, шик, блеск. Это за основу было снят фильм, я так понимаю, стиль. It's about 2-3 years that we are really talking about this kind of references and this kind of style. So we start. One thing I'd like to specify is that Empire State will have the fabrics book and the coordinated wallpaper book. Данная книга представлена текстилем, а также полностью пересекается по дизайнам с книгой обоев. Мы можем одновременно показывать. Yeah. That's going to be easier. This is the first time that in Casadeco into Casadeco collection we first developed a fabrics range, and we understood that there is some possibility to do a wallpaper collection together with. Casadeco всегда следует тому, что они делают в обоях дизайны, и такие же дизайны в тканях мы наблюдаем, что очень удобно совмещать в проектах. So you have, the pure repeat of the fabrics into the wallpaper. Также ткани вы можете видеть в каталоге обоев. So, just to clarify a bit, we are into a non-woven, 100% non-woven collection, and the size is 53 cm by 10 meter rolls. Ну, здесь ширина 53 сантиметра стандартная, 10,05 длина. Ну, как и во всех, в принципе, обоих Casadeco. No. So, you go for this design, then I can show. Yeah. So once again, pull exactly the same repeats from fabrics to the wallpaper. Опять же повторяется в ткани и в обоях, тот же дизайн. Then we have the upholstery quality from these references, which is once again repeated into the wallpaper. Также в обивке и текстуре обоев. В этой ткани здесь мебель, квартира. И обои тоже Casadeco здесь. Да. You will see into the collection will have the same picture, in fact, from one collection to another. Maybe we focus on the fabrics book and then we be back to the wallpaper book. Just for, yeah. So we've seen so far those and those references. It is also interesting to look to these references, which is also upholstery quality. Обратите внимание на эту ткань, фактурную, также ее можно использовать она портьерная, но она имеет тест на стирание, можно использовать как обивку. Очень хорошая текстура. Причем обратите внимание, что там разный цвет нити переплетается. И у нас 23 тысячи цветов. Then we go for these double stripes references, which is really interesting. I'm going to switch for another color where it's more visible than you we have. So we have
two stripes in one. Обратите внимание, что вот в этой ткани взял цвет, в котором видно, да, что у нас здесь есть одна полоса и сверху еще прострочена вторая. But once again, it's also giving you a kind of 3D effect when you see the fabrics in bigger spots. Создается такой эффект, может быть даже 3D, вот такую визуализацию, когда делаем, да, что-то такое. And here it is for the fabrics. I just wanted to show you the really, you will see in many different collections. This yellow, we were talking about the pink nude just before, and now we can talk about the yellow, which is really something which is back from about a year. We've seen in more and more collections. Всегда есть трендовый цвет, да, в этом году это такой горчично-желтый цвет, и, естественно, был он 2 или 3 года назад, такой вот акцент ставился на этот цвет, и вот он к нам возвращается в этой коллекции опять. And also, talking about the fashion color from this year, we can really consider this green, which is coming in many different trends. Тоже трендовый цвет, вот такой, он даже не зеленый, как-то мы его назвали сегодня интересно. Verdo. Да, цвет верду, может быть, Да, да. такой цвет. Очень красивый, мне кажется, да? So here it is for the Empire State Fabrics book. Let's finish with the wallpaper books. You will see there is only one fabrics references into the wallpaper book. This is the men square references. Ну, опять же, повторяемся, да? Идут ткани обои в одном каталоге. Ну, So- здесь только основная ткань будет представлена. We've seen so far those two references, which is the repeat of what we've seen into the wallpaper book. Once again, the same thing. Ну, все дизайны будут повторяться в разной цветовой гамме. We also have some panoramic into the Casadeco wallpaper collection. Да, обратите внимание, это панно, готовое панно. У нее есть определенные размеры, есть только 2 цвета, и цена будет за панно этим. В любом случае. And then the last reference that we didn't see so far to the book, which is this also little 3D visual effect. Это видели мы уже в ткани такой же дизайн, который показывал диван. У нас обит был такой ткани, вот он это же самое в обоях, мы видим такой же дизайн. And is it visible for everybody that we have a stripes here? Вы Now, видите I will линии? change color. Just 1 second to find a color which is, more easy to see. Because once again, Да, вот здесь мы Здесь видим. yeah. So that's we have seen the stripes into the fabrics book. So that the same stripes, but we remove the upholstery, the embroidery second stripes into it. So give really a modern effect from the stripes. Опять же, повторяется полосы, которые мы видели в текстиле, то же самое в обоях. А в обоях мы теперь можем видеть. And really we play a lot into the visual effect into this collection. And we were talking about the yellow, really strong yellow is going here. Желтый цвет. И полоса, я не знаю, насколько на 3D смотрится. Какой-то такой эффект Да. перехода, да. Мерцание Типа так какого-то, вот. да. So here it is for Empire State. I'm gonna give you the fabrics book. I leave the wallpaper catalog here. It's easier. It will be easier for you to have a look after the Обои presentation. можно будет потом посмотреть, потому что каталог тяжелый. Проще сюда водить. Okay, let's be back to the fabrics, and we'll come back to the wallpaper within a minute. So we move to the collection called Phoenix. I was mentioning that Newton has been used into New York, but it's also the same. It's also the same quality that we have used here for Newton. Sorry, Phoenix. Обратите внимание, что основа здесь вот аппликация сделана на такой же ткани, да, она дополняется в Ньютоне, и здесь та же ткань просто с дизайном идет, и вы можете комбинировать, по цвету полностью ткани совпадают, ну по текстуре совпадают. So the idea with Phoenix was really to play with many different kind of outstanding fabrics. Outstanding by the way we present it. We can start with
Необычная коллекция, да, с различными, видите, да, вот, не знаю, как они называются, люверсы в данном случае, да, с кругами, с геометрией, с полосками. То есть необычные приемы французские. Стирать можно? В основном можно, да. Да. Проржавеет? Не можно. Нет, Вот это этот нельзя. металлический Это нельзя. Да. Нельзя. Часть здесь Потому что можно. есть вот эта штука Металлическая. Да. Кольца. Поржавеет. So what is interesting with that is that you can do, just show you what you can do. So just having here simple way, using that in this way, or you can also Вы можете использовать эту ткань как портьер обычно, да, а также есть различные also, for example, this kind of варианты, just- как можно, допустим, с этими кольцами поиграть, да, то есть можно протянуть ленточку. Или подушка у нас еще была. Да. У нас фотография. Yes. Так, Ага. например. Обратите внимание на подушку, как оригинально придумали, да, то есть протянули ленты и получился такой вот новый дизайн. So you have these references is existing in 6 different group of colors, 6 оттенков. 140, and it's linen polyester, it's linen viscose. Лен и вискоза в составе. Then Стирать можно. Конечно, можно. Then we have this nice leather application Здесь to написано. Если что, не забывайте читать. Да, не нужно ничего делать. Я же все сделала. Там не все ткань двустояла, правильно? Да? Все, то, что вся информация, все правильное, новое. So this is quite a nice thing where you can do even curtain or you can also have some drapery with that. Ну, эту ткань можно использовать как в подушке, так и портьеру. Обивку она не подходит. Then we go for what I call the zigzag references, Переходим к ткани с зигзагами. which is a piece of tool with making a nice strap. And it's something really I invite you to have a look and to touch. It's really something new, something fresh in terms of design. Взяли, отрезали тюль, сделали такой вот зигзагообразный дизайн. И это ново, это замечательно, это креативно, я считаю. Молодцы. Ну, все равно. Я не вижу. I can't find this picture. So the next design, you will have two different quality into this collection. The first quality is the application of these little plastic pieces. Обратите внимание, эта данная ткань представлена в двух оттенках, и у нее вышивка выполнена пайетками, которые блестят. And then we have it also into embroidery. В таком же дизайне ткань, но с вышивкой. We are also into 1 meter 40 for these references. У нас вышивка с пайеткой. А? Все поняла. Да, это одинаковый дизайн, но только есть один спадет. Цена здесь у нас 80 евро. А здесь тоже 80 евро. Одинаковая цена. Абсолютно одинаковая. Какая разница? And then the last reference is the 3 meter tool, Тюль трехметровый. which is a nice big color. 1000% лен, извините. Да, Не сомневались, да? Это потому что французский. конечно. Which is a bicolor stripes in, as we said, 1000% linen.